platforms and all for the IoT side. So Internet of Things will be taught after a few days of after this combining sessions of embedded IoT. There you will learn the various protocols and programming, how to program the IoT devices and how to make your devices smarter. So this is the overall structure that we discussed on Monday, and the main topics which we discussed is very basics. One is current, voltage, and resistor. So current is the flow of electrons, and voltage is the force required to push the electrons in a conducting material, and resistor, it opposes the flow of electron. This is what we learned, and we did a few exercise on like how to calculate the resistor value and all. We'll be anyway sharing you the recording session, maybe in 1 or 2 days, which will be available in our website. Once the recording session has been like updated, you all will get notification in your WhatsApp and emails, giving the link where you can access this recording sessions. I hope I'm clear so far. And also, like on Monday, I put a question for you all. Like, when we are learning this semiconductors or electronic devices and circuits or electronics, even in your ninth, 10th intermediate standards, you guys have learned various types of materials. One is conductors, semiconductor, and insulators. So in these three different types, you always seen there are two bands, valency band and conduction band. So assume if an electron is revolving around the nucleus according to various theorems, how this valency band and conduction bands are formed. This is what my question, which I asked you all on Monday. So any of you people, have you researched anything on this, or do you have any answer like how the conduction band and valency bands are formed? You guys can unmute and can tell the answer. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అండి, మనం ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకున్న దాంట్లో మనం వాలెన్సీ బ్యాండ్, కండక్షన్ బ్యాండ్ అని టూ బ్యాండ్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ కానీ ఫోర్స్ కానీ ఎగ్జైటేషన్ జరుగుతుందో అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ వాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్కి మూవ్ అవుతుంది అని నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆటమ్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటే అసలు కండక్షన్ బ్యాండ్ అనేది, వాలెన్సీ బ్యాండ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి, ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేది నా క్వశ్చన్. మీకు ఏం తెలిస్తే చెప్పండి. డోంట్ నీడ్ టు లైక్ వరీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్. లెట్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్. When an electron gain energy, it moves to valency band. Yeah, Vamsi Krishna Reddy, it's actually reverse. When electron receives energy, it will move to conduction band. But my question is how these bands are formed. అంటే మనం వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ ఉంటుంది, కండక్షన్ బ్యాండ్ ఉంటుంది అంటున్నాం. అసలు ఆ బ్యాండ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? మనకి ఆటమ్ లో కనిపించేది ఏంటి? సెంటర్ లో న్యూక్లియస్, చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు మరి ఈ బ్యాండ్స్ అనేవి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి అనేది నేను అడిగిన క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని. When a group of unoccupied electron orbitals in a material reach a high enough energy level where electrons can move freely through the material allowing electrical current to flow. You guys can unmute and say these answers. Vamsi Krishna Reddy, 580203 464. మీరు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇఫ్ యూ అన్మ్యూట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ విల్ బి మోర్ క్లియర్. See, this is the very important concept that we all miss in our engineering or even in the schooling level. Because ఈ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకునే we will understand, or we created this diodes, transistors, whatever electronic device you are seeing today, it all based upon this principle. మీకు ఈ సెషన్ అయ్యేటప్పటికి ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆన్సర్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్, మీరు ల్యాబ్స్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ కి లేదా మాన్యువల్ లో ఉన్న వాల్యూస్ కి మీకు వచ్చే వాల్యూస్ కి సంబంధం ఉండదు.
There'll be a lot of deviation between you, your friend, or even compared with the manual or with the standard parameters. మీరు ఏదైనా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఒక పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ కో లేదా జీనా డయోడ్ కో. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనకి డిఫైన్ చేసిన మాన్యువల్ వాల్యూస్ అనేది మీకు అస్తమానం రావు, చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా సేమ్ వాల్యూస్ రావు. సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంటే, సేమ్ కనెక్షన్స్, సేమ్ కాంపోనెంట్స్, బట్ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. వీళ్ళన్నిటికీ రీజన్ ఈ రోజు మీరు నేర్చుకోబోయే వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్, కండక్షన్ బ్యాండ్ ఫార్మేషన్ దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఐడ్ లైక్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఫార్ ఆర్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ అవేర్ ఆన్ దట్. Bands are formed in materials, not in atoms. Cool, yeah, correct, Sausanya. Bands are formed in materials. That is what I also mean. But my question is how that bands are formed. Let me share my screen. Is my screen visible? By applying threshold voltage required for the movement of electrons. Now is my screen visible? Okay. So see, like we have a nucleus in the middle, assume, and there are electrons revolving around this. So this is one electron and this is another electron. I'm just assuming and giving like the electrons in the orbitals. So uh, if we combine this n atoms, it will give rise to a material, right? So assume this is a silicon, the most commonly used one. So if we consider this as a silicon, when we are doing this, how the valency band and conduction bands are formed? Someone messaged, just a second. This bands are formed in the semiconductor itself when a voltage is applied if the semiconductor is okay. Valency band formed by merging of energy levels in the valence electrons in a solid. Conduction band is formed by combination of empty or partially filled energy. No, you guys are telling what is valency band and what is conduction band. But my question is how these bands are formed. You guys are not understanding my question. So what is atomic number of silicon? Can anyone tell what is the atomic number of silicon? 14, correct. So let's split this 14 into a orbital configuration. That is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2.
4, 6, 10, 9, 12, 13, 14. Their overlap causes the energy levels to broaden. Okay, I'll explain it. You guys don't take that much of tension of how this has been formed. I'll make you understand this topic in a simpler way. So I'll just rewrite it here. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. And we all know like 1s2 is completely filled, 2s2 is also completely filled. P orbital will have three partitions, and this is filled, this is filled, and again S will have two partitions. Here P will have three, out of which two got filled. So here there are four free spaces. So according to energy, again I got a message. Conduction band is composed of electrons that are located in the innermost shell of the atom. Valency band, it is an energy band made up of valence electrons. Guys, okay, chill. I will explain you all. You guys are not understanding my question. You are telling what is conduction band and what is valency band. My question is how that bands are formed. So according to energy band theorem, let me, you might have drawn this in your chemistry subject. So first 1s line with some gap, 2s line, and this is 2p line, 3s, 3p. Let me change the color of the pen. So in 1s band, there are two electrons already got filled. So 1 and 2. In 2s band also 1 and 2. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2. In this, another 4 are free. So now this is a general atomic energy based model is what we call this. Here, when this is for the one atom, this is for one atom. Now, if we combine this with n number of atoms, just n number of silicon atoms, what will happen? So 1s into n levels, 2s into n levels, 2p into n levels, 3s into n levels, 3p into n levels. So when we combine all these atoms that we call as a crystal, when we are combining multiple atoms to form a material or to form a like an end product, we call it as a crystals. So when we are creating this all atoms together to form a crystal, so what will happen? There are two filled states in 3p, 2 into n number of filled states and 4n. That means two are filled in one atom, four are empty in one atom. So we call, if we are combining with n number of atoms, that we call 2n filled states. When we combine with n atoms, 4n free states will be there. So when we are isolating this atom, what will happen is as 3s, I mean the 3s, 3p are the outermost orbitals, the energy compared to 1s, 2s, 2p will be less for 3s and 3p as there are outermost orbits. So when we are isolating this atom, what will happen is the state.
here in the 3s state will start splitting into two forms. There will be n number because it is divided by n. So like this. So 3s orbit will going to split into a two forms like this. One is this and one is this. Similar way, when the crystal is combined, the atomic isolation for 3s orbital will also take into a split. This will split like this. And when we are combining more atoms, the splitting of this two will get combined like this. 3s and 3p at some point they will collide. So the structure will be something like this. So this line will extend like this and this line will get extend like this. Now, while doing this isolation, there will be a central reference point will be formed. So if you guys see here, there is a line here, there is a line here. This both are called bands. The gap which formed here is called energy gap. So what I am trying to say is when we are crystallizing the silicon, because we took example of silicon, when we are crystallizing the silicon by combining with n number of atoms, మనం ఎప్పుడైతే ఈ సిలికాన్ ని ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాంట్లో మనకి కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఎన్ అనుకుంటున్నాం, ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అని. సో ఇలా ఎప్పుడైతే మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ తో దీన్ని మనం కొలైడ్ చేస్తున్నామో అప్పుడు అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో ఉన్న 3s 3p ఆర్బిట్స్ ఏమవుతాయి అంటే అవి డిగ్రేడేషన్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఫస్ట్ 3s ఏమో ఇలా స్ప్లిట్ అవుతుంది, 3p లో దగ్గర కూడా మీకు స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఇలా స్ప్లిట్ అయ్యి ఎప్పుడైతే మనం క్రిస్టలైజేషన్ చేస్తూ ఉన్నామో అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టైం ఈ 3s 3p అనేవి కూడా కంబైన్ అయిపోతాయి. ఇలా ఇలా కంబైన్ అవి మీకు పైన ఇంకొక స్ప్లిట్ ఉంటుంది. సో ఈ స్ప్లిట్ అయిన బ్యాండ్స్ ని మనం కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అని అంటాం. ఎప్పుడైతే మనం ఐసోలేట్ చేస్తున్నామో మీకు ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ కింద లైన్ డ్రా చేశాను కదా, ఇక్కడ ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో దాన్ని మనం ఎనర్జీ గ్యాప్ అని అనుకుని ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ లో డిపాజిట్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఎగ్జైటేషన్ ఇస్తున్నామో అప్పుడు కండక్షన్ బ్యాండ్ కి మూవ్ అవుతాయి అని చదువుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రీగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ అప్లై చేస్తామో అప్పుడు కండక్షన్ బ్యాండ్ కి మూవ్ అవి కొంచెం సేపు తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ సర్టెన్ టైం ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద valency బ్యాండ్ బై రిలీజింగ్ సమ్ ఎనర్జీ. ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్ వాలెన్సీ బ్యాండ్ ఫామ్ అయ్యే థియరీ. దీనికి మనం చెప్పుకోవాలి అంటే మనం 4 డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేస్తాం. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్, స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్, ఎనర్జీ బ్యాండ్ థియరీ, అటామిక్ మోడల్ ఫార్మేషన్, అటామిక్ బ్యాండ్ ఫార్మేషన్. సో మనం ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ ని యూస్ చేసే ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ ని ఎలా ఫామ్ చేయాలో చూస్తామండి. యాక్చువల్గా దీన్ని నేర్చుకోవాలంటే ఇది ఒక చాలా పెద్ద టాపిక్ కింద అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఎనర్జీ లెవెల్స్ ని ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ ఎనర్జీలో మనం ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంటున్నామో అది క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని బేసిస్ మీద మనం ఈ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ కి మధ్యలో ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో చెప్పి ఆ ఎనర్జీ గ్యాప్ ప్రకారంగా మీరు తీసుకుంటున్న మెటీరియల్ కండక్టరా, సెమీ కండక్టరా, ఇన్సులేటరా అని చెప్తారనమాట. ఇది ఒక బేసిక్ థియరీ. సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మీకు నేను ఇది ఎందుకు చెప్పాను అంటే మనకు అసలు వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఎలా ఫామ్ అవుతాయని మీరు తెలుసుకోవడం కోసం ఇది చెప్పామండి.
ఇక్కడ ఎందుకు ఇది చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఇంత ఇంపార్టెంట్ గా అంటే, అసలు మీకు ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో ఖాళీగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అని అనుకుంటారు. బట్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కొలైడ్ అవ్వినప్పుడు మాత్రమే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. మీకు ఒక రూల్, ఎనర్జీ బ్యాండ్ థియరీ కనుక మీరు అర్థం చేసుకుని ఉంటే కనుక, దాంట్లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. నో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ విల్ బి ఇన్ ద సేమ్ ఆర్బిట్. అంటే సిమిలర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు కూడా కంబైన్ అయి ఉండవంట. సో అవి ఏం చేస్తాయి, ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి మాత్రమే చూస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మనకి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ అని మనం ఎస్యూమ్ చేసుకుంటాం. సో ఈ బ్యాండ్ ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ లోనే ఉంటుందా అంటే నో, ఇట్ వోంట్ బి ఎ స్ట్రైట్ లైన్. బట్ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి, ఫర్ ద యూజర్ అండర్స్టాండబిలిటీ, దీన్ని మనం ఈ స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంటుందని ఎస్యూమ్ చేసుకుని ఈ థియరమ్స్ అన్ని కూడా మనం నేర్చుకుంటామండి. సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో మీకు బాగా తెలిసిన కాన్సెప్ట్, అట్లీస్ట్ దీనికి ఆన్సర్ చెప్తారు అనుకుంటున్నాను. కండక్టర్స్, సెమీ కండక్టర్స్, ఇన్సులేటర్స్. సో దీని డయాగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయి? సో కండక్షన్ బ్యాండ్, వాలెన్సీ బ్యాండ్, ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్. సెమీ కండక్టర్, వాలెన్సీ బ్యాండ్ అండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఇన్సులేటర్, valency band and conduction band. So these are denoted by energy gaps. Energy gap, energy gap. సో మనకు తెలిసిన థియరీ ప్రకారం ఏంటి, కండక్టర్ బ్యాండ్ లో ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈజీగా ఎగ్జైట్ అవుతుంది అనుకుంటాం. సెమీ కండక్టర్ బ్యాండ్ లో ఏంటి, కంపేర్ టు కండక్షన్ బ్యాండ్, వాలెన్సీ బ్యాండ్, ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది మోడరేట్ గా ఉంటుంది. ఎగ్జైటేషన్ అనేది మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వి ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎగ్జైట్ అవుతుంది అనుకుంటాం. వాలెన్సీ బ్యాండ్ లో ఏంటి, వాలెన్సీ బ్యాండ్ కి, సారీ, ఇన్సులేటర్ లో ఏంటి, వాలెన్సీ బ్యాండ్ కి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మన ఎలక్ట్రాన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ దాకా మూవ్ చేయాలి అంటే వెరీ హై ఎనర్జీని మనం అప్లై చేయాలి అని అనుకుంటాం. ఇప్పుడు మీ అందరి దృష్టిలో కండక్టర్, సెమీ కండక్టర్, ఇన్సులేటర్, ఈ మూడు మెటీరియల్స్ లోను మనం కండక్షన్ చేయగలమా? కెన్ ఆల్ త్రీ మెటీరియల్స్ కండక్ట్? అంటే ఈ మూడు మెటీరియల్స్ లో కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుందా, కండక్షన్ అనేది జరుగుతుందా, ఇస్ వాట్ మై క్వశ్చన్ ఇస్. సో ఎంతమంది ఎస్, యు గైస్ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ ఆర్ యూ కెన్ పుట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. వంశీ కృష్ణారెడ్డి, ఎస్, బట్ ద లాస్ విల్ ఇంక్రీస్. లాస్ అంటే వాట్ యూ మీన్ బై లైక్ లాస్? సందీప్, ఎస్, ఓకే. వంశీ కృష్ణారెడ్డి, కెన్ యూ ఆన్సర్? On using insulator, the more energy should be applied, so loss increases, sir. Good, good, thank you. యా, సో ఈ త్రీ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ లో కూడా కండక్షన్ అనేది జరుగుతుందండి. ఎస్. దెన్ వై వి కాల్ కండక్టర్స్ సెమీ కండక్టర్స్, ఇన్సులేటర్స్, అండ్ వై వి టెల్ ఇన్సులేటర్స్ ఆర్ నాన్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్, and why we use semiconductors mostly in all electronic devices, and why don't we choose conductors in electronic devices is our next discussion. Firstly, insulators.
సో ఇన్సులేటర్స్ లో ఏముందండి? సో వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ కి దాకా మూవ్ అవ్వాలి అంటే కండక్షన్ లెవెల్ కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే మనం హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ని అప్లై చేయాలి అన్నాం. సో కెన్ యూ గైస్ టెల్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్? ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ఇన్సులేటర్ మెటీరియల్ లో. రబ్బర్. యా, కూల్. రబ్బర్. Yeah, rubber, mica, wood, etc. So let's take rubber as an example first. సో వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ లో నేను ఒక రబ్బర్ ని కన్సిడర్ చేసుకుని వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ లో కొన్ని ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ రబ్బర్ కి మనం ఏం చేయాలి? ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ వోల్టేజ్. సో వీఆర్ assume like we are taking temperature as a force. సో ఈ ఫోర్స్ కెన్ బి ఎనీ టైప్ అని మనం మండే క్లాస్ లో ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో. సో లెట్ మీ టేక్ టెంపరేచర్ యాజ్ అ ఫస్ట్ ఫోర్స్ దట్ విచ్ వీఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఆన్ ద రబ్బర్. సో ఏమవుతుంది, లైక్ ఎట్ సెర్టైన్ assume like you started applying a temperature of 30 degrees centigrade on this rubber. The electron, assuming this is all assumptions, this is not actual values that we are speaking. So electron, assume like it started and it jumped till here at 30 degrees. Now you increase the temperature to 40 degrees centigrade. At that moment, electron excited till this stage at 40 degrees centigrade. Third, now if you increase it to 60 degrees centigrade. Assume like electron excited till here. Now you excited till 120 degrees centigrade. I mean like you applied force till 120 degrees centigrade. Assuming electron got excited till here. Now again you increase to 100 degrees. Assuming that electron has excited till here. So rubber can sustain this amount of temperature. ఇంత ఎక్కువ టెంపరేచర్ మనం రబ్బర్ అప్లై చేస్తే విల్ దట్ సస్టైన్? నో, ఇట్ కాన్ సస్టైన్ దిస్ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? రబ్బర్ విల్ స్టార్ట్ మెల్టింగ్. సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా టెంపరేచర్ అనే ఒక ఫోర్స్ తీసుకుని మనం ఎప్పుడైతే రబ్బర్ కి అప్లై చేస్తున్నామో అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టైం రబ్బర్ విల్ స్టార్ట్ లూజింగ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్. సో అది సాలిడ్ స్టేట్ ప్రాపర్టీస్ లూజ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మెల్టింగ్. సెమీ సాలిడ్ స్టేట్స్ కింద కానీ సెమీ లిక్విడ్ స్టేట్స్ కింద కానీ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో మెటీరియల్ అనేది డిస్టార్షన్ అవుతుంది. మెటీరియల్ డిస్టార్షన్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇఫ్ వి అప్లై టెంపరేచర్. సో ఇన్ ద సిమిలర్ కేస్ ఇఫ్ వి అప్లై వోల్టేజ్, so as rubber the gap is more, that says that resistance is high, the flow of current in the same rubber will be low. So to increase the current flow, what you will do, obviously you will increase the voltage. When we are increasing the voltage more and more, the electrons will deposit. Say for example, this is a rubber entry, this is an entry. You are increasing the voltage more here. So the gap to enter the electrons is very less. What will happen? All electrons will deposit at this wall and electrons will start colliding. Due to this collision, again there will be a force release which we call as a heat. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఈ రబ్బర్ కి అప్లై చేస్తున్నా కూడా ఎగ్జైటేషన్ కోసం, ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ అనే కొల్యూషన్ జరిగి అక్కడ హీట్ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఇలా హీట్ ఫామ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది? మళ్ళీ హీట్ అంటే ఏంటి? ఆబ్వియస్ గా టెంపరేచర్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? మళ్ళీ రబ్బర్ విల్ స్టార్ట్ డిస్టార్టింగ్. సో ఇలాగా మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ తీసుకున్నా, ఇట్ మైట్ బి అ వుడ్, ఇఫ్ యూ అప్లై స్ట్రెస్ ఆర్ ప్రెషర్ ఇట్ విల్ బ్రేక్. రబ్బర్, మైకా, వాట్ ఎవర్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ యూ చూస్, at some point of the time it will start losing its properties, that is we call distorting. It will start distorting from its original shape or original type of the material. సో అందుకని మన ఇన్సులేటర్స్ వి సే దోస్ ఆర్ నాన్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ విచ్ వోంట్ అలౌ ఎలక్ట్రిసిటీ టు పాస్ అట్ ద మినిమల్ ఫోర్సెస్. సో మన మినిమల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మీ మొబైల్ ఫోన్ ఉందనుకోండి, మీ మొబైల్ ఫోన్ ఒక ఇన్సులేటర్ యూస్ చేసి తయారు చేశారనుకో. ఇప్పుడు మీ ఏమవుతుంది? మన మొబైల్ ఫోన్ లో 3.3 వోల్ట్స్ కానీ 5 వోల్ట్స్ బ్యాటరీస్ కానీ యూస్ చేస్తున్నాం, విచ్ విల్ బి ఇనఫ్ టు
లైక్ ఎగ్జైట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇన్సులేటర్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వి షుడ్ హయ్యర్ వోల్టేజెస్. ఎప్పుడైతే మనం హయ్యర్ వోల్టేజెస్ కి వెళ్తున్నామో ద బ్యాటరీ సైజ్ విల్ గెట్ బిగ్గర్. And also, when the battery size is getting bigger, the heat emitted by the device will also increase. And when the heat is more, the lifetime of the device is also decreased. So heat lifetime ఇవన్నీ కూడా decrease అయిపోతాయి కాబట్టి that's the reason we are not choosing insulators. Then coming to conductors, or I'll come back to conductors later. Now let's see semiconductors. Semiconductors, the most common semiconductor which we are using is a silicon. సో ఇప్పుడు సిలికాన్ లో ఏమవుతుంది, ద వాలెన్సీ బ్యాండ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైట్ అవ్వాలి అంటే మినిమల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే, లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ 3.3 వోల్ట్స్ ఆర్ 5 వోల్ట్స్ అప్లై చేస్తే ఈ వాలెన్సీ బ్యాండ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ కి మూవ్ అయ్యి మళ్ళీ రిటర్న్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు కొంత ఎనర్జీని రిలీజ్ అవుతుంది. దీన్ని మనం కరెంట్ కింద కానీ లైట్ కింద కానీ యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో దిస్ ఇస్ యాజ్ సింపుల్, ఇట్స్ నాట్ మచ్ కాంప్లికేటెడ్ యాజ్ ఇన్సులేటర్స్. కానీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైట్ అవ్వాలి అంటే దేర్ ఆర్ సర్టెన్ లిమిట్స్ విచ్ వి నీడ్ టు క్రాస్, లైక్ ద లిమిట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనర్జీ. మనం అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ ఆర్ ఎనర్జీ ఆర్ ఫోర్స్, ఇది కొంత ఫోర్స్ ఉంటేనే తప్ప ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎగ్జైట్ అవ్వదు. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 3.3 వోల్ట్స్ ఎల్ఈడి తీసుకున్నారనుకోండి, మీరు ఆ ఎల్ఈడికి ఒక 1.2 వోల్ట్స్ అప్లై చేశారనుకో, ఎల్ఈడి గ్లో అవుతుందా? గ్లో అవుతుంది, బికాస్ లైక్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ వెరీ లెస్ వోల్టేజ్ దాన్ ఇట్స్ నీడెడ్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు సెమీ కండక్టర్ లో ఏమవుతుంది, సో సెటైన్ ఎనర్జీని అప్లై చేసినప్పుడు మటుకు మాత్రమే ఈ ఆటమ్ అనేది ఎగ్జైట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కండక్టర్స్ కి వెళ్లే ముందు మనం ఏ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ లో చూసుకున్నా ఎక్కువ సెమీ కండక్టర్స్ ని యూస్ చేస్తాం. వై? ఎందుకు ఎక్కువ సెమీ కండక్టర్స్ ని యూస్ చేస్తాం? ఎనీ ఐడియా, ఎనీవన్? వై వి యూస్ మోర్ సెమీ కండక్టర్స్? వై డోంట్ వి యూస్ కండక్టర్స్? ఓకే, మీకు అర్థం అవడం కోసం, కండక్టర్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ అనేది చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. మనం తక్కువ ఎనర్జీ అంటే లో ఎనర్జీ అప్లై చేసిన, అంటే లో ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కూడా ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈజీగా ఎగ్జైట్ అయిపోయి మనకి రిజల్ట్ అనేది ఇస్తుంది. సో ఇంత ఈజియెస్ట్ మెటీరియల్ ని కాదనుకుని వై వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద సెమీ కండక్టర్స్. ఇప్పుడు మన సెమీ కండక్టర్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, దీంట్లో ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్స్, ఇంప్యూర్ సెమీ కండక్టర్స్ అని రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇంప్యూర్ సెమీ కండక్టర్స్ కింద ఫామ్ చేయాలంటే డోపింగ్ చేసి దాంట్లో పీ టైప్ ఎన్ టైప్ డోపింగ్ చేసి అప్పుడు మన సెమీ కండక్టర్స్ ని యూస్ చేస్తాం. సో ఇంత ప్రాసెస్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది వెన్ వీ హ్యావ్ కండక్టర్స్ యాజ్ అ వెరీ గుడ్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్. ఎనీవన్? మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడినా ఇట్ విల్ బి రియల్లీ గుడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టైపింగ్. Semiconductors control and manages the flow of electric current in electronic equipment and devices. Correct. Mallikarjun Reddy. Yeah, it's true. So the reason of we from low voltages, if we use conductors, there is possibility of short circuit. So yes, semiconductors used with insulation as well as conduction. Correct. Okay, got it. I'll explain you people. So semiconductors లో ఏమవుతుంది, there is a condition that మీరు ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ వాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి ఎలక్ట్రాన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ అనేది ఏంటి, దిస్ ఫోర్స్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎనీ టైప్స్. మనం నేను అనుకున్నట్టుగా ఇట్ కెన్ బి వోల్టేజ్, టెంపరేచర్, ప్రెషర్, స్ట్రెస్, స్ట్రెయిన్, ఎక్సెట్రా. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో ఇప్పుడు కండక్టర్ విషయం దగ్గరికి వస్తే దెర్ ఈస్ ఎ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ వాలెన్సీ బ్యాండ్. ఈ కండక్టర్ నేను ఏం చేశాను, ఐ ప్లేస్డ్ ఇన్ అ రూమ్. సో this is a complete an open room, assume, and like apologies for the drawing. There is a conductor here.
conductor, one conducting material is I placed here. Now, initially at 9 a.m., the temperature is at 30 degrees. The conductor status normal, and this is valency band, this is conduction band, and this is the electron. Now at T is equals to 30, the electron is stable, no problem. At 9:30, as this is summer season has been started, the temperature moved to 32. 32. The electron is also fine. Now the time has become to 12 p.m. Usually in answer it will go up to 48, 50 like that, right? Assuming it went to 48. So there is a temperature change from 30 to 48. So there is a 18 degrees variation. At this point, there are chances that electron will jump from valency band to conduction band and will come back to valency band by releasing energy. Why? As we discussed, electron excitation can be of any type. Any force can apply. You might have learned voltage, which with respect to the excitation with respect to electrical field. You might have learned photoelectric effect, the excitation with respect to light. You might have learned thermodynamics, where excitation with respect to temperature. So here, as we commonly consider temperature again, the temperature has been changed, so there might be a chances that electron will start exciting. In the similar use case, assuming this room is a dark room at 6 o'clock, 6 a.m. So there is no light falling on this conductor. Same at the 12 p.m. as the sun raised, the light will be high. Now the light started falling on this conductor. With respect to photoelectric effect, what will happen when a light strikes the metal surface? Excitation of electron takes place. This you might have learned in your physics. సో ఎప్పుడైతే లైట్ పడుతుందో ఒక మెటల్ మీద అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎగ్జైట్ అవుతుంది అంటాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కండక్టర్ కేస్, ఇఫ్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ కండక్టర్, అంటే లైక్ బిఫోర్ వి టర్నింగ్ ఆన్ ద సర్క్యూట్ ఇట్ సెల్ఫ్, బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ పారామీటర్స్ ద సర్క్యూట్ స్టార్ట్ కండక్టింగ్. సో యాజ్ యూ గైస్ టోల్డ్ ఇన్ ద కామెంట్స్, మనం సర్క్యూట్ ఆన్ చేయకముందే ఈ సర్క్యూట్ అనేది వర్క్ అవడం స్టార్ట్ అయింది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ unwanted condition operations will start. సో దిస్ వీ కాన్ కంట్రోల్. దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము. అది టెంపరేచర్ మీద మనం కంట్రోల్ చేయలేము, ఒక లైట్ ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము. దీని మీద అంటే ఈ కండక్టర్ ఏ ఏరియాలో యూస్ చేస్తున్నారో అని యూస్ చేయాలనే దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము. సో దీని వల్ల ఏమైంది, కండక్టర్స్ హ్యాస్ నాట్ బికమ్ అ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ టు యూస్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్. సో ఇన్సులేటర్స్ కి ఏమో ఎక్కువ ఫోర్స్ కావాలి, కండక్టర్స్ ఏమో తక్కువ ఫోర్స్ ఇచ్చినా ఎగ్జైట్ అయిపోతున్నాయి. అలా కాకుండా వి నీడ్ సమ్ మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ టు కంట్రోల్ ఇట్స్ ఆపరేషన్. అదేంటి, ఇంకా మిగిలింది సెమీ కండక్టర్. ఇక్కడ మన కంట్రోలింగ్ ఆపరేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే, వి నో ఎనర్జీ గ్యాప్, వి నో వెన్ టు ఎగ్జైట్ విత్ వాట్ వోల్టేజెస్ ఆర్ విత్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో దాని బేసిస్ మీద మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి we move to semiconductors. The most commonly used semiconductor is silicon. After this, germanium. So you might have seen silicon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this 8 electrons, we get it from here. So 4 are filled. This 4 will be empty and will get filled when atoms are formed as a crystals. సో ఈ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అంటే, మీకు ఇక్కడ ఫిల్ అయి ఉన్న 4 ఎలక్ట్రాన్స్ 2 and 2 ఆర్ దిస్ 4. ఇవేమవుతాయి అంటే వెన్ వి కంబైన్ విత్ ద అదర్ సిలికాన్ ఆటమ్.
ఈ అదర్ సిలికాన్ ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కింద చెప్తారు. యా, దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్. సో మన సిలికాన్ లో మనం చూస్తున్న ఈ 8 కూడా ఇప్పుడు ఇలా ఇలా కంబైన్ చేయడం అంటే క్రిస్టలైజ్ చేయడం వల్ల మీకు ఒకే బ్యాండ్ లో మీకు 2 ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాయి. సో ఇలా, సో దిస్ ఇస్ హౌ వి రైట్ ద సిలికాన్ ఆటమ్. ఇప్పుడు వై వి యూజ్ సిలికాన్, ఎక్కువ సిలికాన్ నే ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, వై నాట్ జెర్మేనియం, ఈజ్ ఆర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అర్థమయ్యాయండి? ఎక్కడైనా ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉన్నాయా? See, this concept is little important because in this concept only you are understanding how the valency bands are formed, how the free electrons will move to conduction band, and what type of materials are been declassified, and why we are using semiconductors more in our electronics field. ఇక్కడ వరకు జరిగిన దాంట్లో మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, యూ కెన్ ఆస్క్ ఆర్ యూ కెన్ లైక్ పుట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. No questions? Okay. Then tell me, why we use silicon as the most common semiconductor? Any specific reasons? because there is more comes from sand. Hmm. One is more availability. Okay. It is a less expensive, sir. Okay. Less expensive. Then compared to germanium, the silicon operating temperatures are high. And yeah, as you guys told, the availability of silicon is more compared to germanium, which indeed reduce the cost of the silicon material, making available for the all semiconducting manufacturers. These are the basic common comparisons. So today's class is mostly on this topics itself. So tomorrow we will see how the doping has happened, and with respect to this doping, how the diodes are formed. So when we are discussing how the diodes functionality is changed in the world, we will also discuss the capacitors, how capacitors are created, and why it will store, I mean, why it will allow only AC voltage, and how the energy is stored in the electrical form. And then we compare the same capacitor with inductors, like discussing why these inductors will allow only DC and how the energy is converted into magnetic field. Here, how the energy is converted to electric field and how this electric field is stored. And here we'll discuss like how the energy is converted into magnetical field and how the energy is stored in the same inductor. For this, one common principle that you all should keep in your mind till learning this electronics is law of conservation of energy. Law of conservation of energy. This, yeah, very straightforward thing. This is where energy cannot be created or destroyed, but can transform from one form to another. So energy create చేయలేం, destroy చేయలేం, but we can change from one form to another form. This is what law of conservation of energy. ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకునే మనం ఓవరాల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది క్రియేట్ అయిందండి. సో దస్ థియరీ యూ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ whenever we are discussing about capacitor, inductor, how diodes, transistors are formed. Next, ఇందాక అడిగినట్టుగా ఒక క్వశ్చన్, when we are using
ఆర్ ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్, ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్స్ మీరు యూస్ చేస్తున్నప్పుడు, వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీ అందరికీ సేమ్ రిజల్ట్స్ రావు. ఎందుకు రావు అంటే సేమ్ ఈ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బేస్ చేసుకుని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక డయోడ్ ఏదో ఆన్ చేసి ఉంచారనుకోండి, మీకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా ఏంటి, అది అట్ సమ్ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ దగ్గర కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ తర్వాత ఇట్ విల్ స్టార్ట్ కండక్టింగ్, ఇట్ విల్ అలౌ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు ఫ్లో. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే మీరు ఎనర్జీ అస్తమాను ఇచ్చి దాన్ని పంపిస్తూ ఉన్నారో ఎలక్ట్రానిక్స్ కొలిజన్ జరగడం వల్ల సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది హీట్ రూపంలో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ కొలిజన్ అవి దాంట్లో ఎనర్జీ హీట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో దీనివల్ల ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అలా డిక్రీజ్ అవడం వల్ల మనం ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా మనకి కండక్షన్ లోకి మూవ్ అవ్వవు. అది ఎలాగా ఏంటి అనేది రేపు క్లాస్ లో మీరు ఈ డయోడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, కెపాసిటర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో తెలుసుకున్న తర్వాత మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఒక ఎక్విప్మెంట్ యొక్క లైఫ్ టైం ని ఎలా అనాలిసిస్ చేస్తాము, రిజల్ట్ అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాము, అస్తమాను దాని యొక్క కెపాసిటీ సిమిలర్ గా ఉంటుందా, లేదా మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూస్ చేయడం వల్ల దాని కెపాసిటీ ఏదైనా చేంజ్ అవుతుందా అనే కాన్సెప్ట్స్ రేపటి క్లాస్ లో మనం నేర్చుకుంటామండి. దాని బేసిస్ మీద మీరు మీ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా సేమ్ వాల్యూ రాకపోవడం, ఈ అన్ని ఇష్యూస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో నేను జనరల్ గా ఏం చేస్తానంటే ఎవ్రీ డే క్లాస్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగేసి వదిలేస్తాను మిమ్మల్ని. అదొక జనరల్ క్వశ్చన్ కింద ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ సమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ క్వశ్చన్ అని అస్తమానం ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఏ కామన్ జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ కింద ఐ లైక్ టు పుట్ వన్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ డే and I leave this sessions. So today's question will be mostly, so say there is an electron, proton and nucleus in the middle, proton and neutrons in the middle. This we call as a nucleus. This is a electron. This is a state you assume, and this is another state. Sorry for my bad drawing. This is another orbits. So assuming this atom have 10 electrons. As per the atomic theory, if we have 10 electrons, there will be 10 protons. So this is positive charge, this is negative charge. Positive charge will be high compared to negative charge. And as per the magnetical theory or electrical theory, opposite charges will always attract. Similar charges will always repel. This is what we all know commonly. So my question here is, when we have 10 electrons and 10 protons, where electrons are revolving around the protons, as these are maintained by negative charge, as these are maintained by positive charge, why these electrons are not being able to attract by the protons? అంటే ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఈ ప్రోటాన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ మనం ఈ ఆపోజిట్ ఛార్జ్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతూ ఉందో, ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏం చేయాలి, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నింటినీ కూడా అట్రాక్ట్ చేయాలి సెంటర్ లోకి. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ లోకి అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసేయాలి. కానీ అట్రాక్ట్ చేయకుండా దీనికి ఒక లివరేజ్ ఇస్తుంది, రొటేషన్ లివరేజ్. ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ లోకి అట్రాక్ట్ అవ్వట్లేదు? వై దే హ్యావ్ ఎ టెండెన్సీ టు రొటేట్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ is what my question. If you guys know the answer, you can tell now only. If not, like do a little bit of research and come back tomorrow and when Friday, and we'll discuss on this. Okay, so any doubts? Just to recall what we learned in another 1 minute, we'll close this session. Silicon, we taken today as an example atom, which will have 14 as an atomic number, where we will see 3s to 3p2 are the outermost orbits, in which 3p is unfilled. It is unstable now. So due to this unstability, when we are mixing with multiple number of atoms, when we are crystallizing it, and when we do isolation, the electrons on the outermost orbit, which is 3s and 3p, will start distorting into 4 different bands. After some crystallization, the 2 bands which we are closer will get attract each other. I mean, these 2 bands will combine, leaving the other 2 bands as an open.
when we do this reference isolations, these two bands will form one as a valency band and another one as a conduction band, leaving in this between gap as an energy gap. So due to this energy gap and valency band and conduction band, materials has been classified into three types: conductors, semiconductors, and insulators. Conductors will have very less energy gap compared to semiconductors and insulators. Insulators will have very high energy gap, and semiconductors will have a moderate energy gap. As insulators are having very high energy gaps, we can't excite electrons with a very high forces, due to which the material will start distorting. So we are not using insulators as a conducting material in our subjects or in our daily life. And coming to conductors, the gap between valency band and conduction band is very less. Due to minimal force variations, it might be temperature, voltage, pressure, stress, strain, light, the electron will start exciting, which will cause an unwanted uses of the material. So when the material is in off state and still the excitation will happen, which leads to an uncontrollability of this materials. So when we are not able to control the conductor, we can't make it as an electronic device. So at the end, we came to a semiconductor device where the conduction band and valency band gap is moderate, which gives a tendency to control the flow of electron with a particular amount of forces, due to which we are using semiconductor as the most common electronic material for controlling all different sort of voltages. Then we see why silicon is most used conducting, I mean semiconductor, because of its availability, cost, temperature variations, and we also seen silicon formation with the four electrons which are in the outermost shell as per the atomic number 3s to 3p2. So when we are crystallizing it, you will see eight atoms succeeding to the same silicon atom. Based upon this, we also saw what is law of conservation of energy, wherein which energy cannot be created nor destroyed, which will transform from one form to another form. As the energy is transformed, this semiconducting devices has been classified into many electronic devices. One is diodes, capacitors, inductors, transistors, and different types has been formed. So this is the major topics which we covered today, and tomorrow we are going to see how the semiconductors doping will happen and what type of doping leads to what type of material, and with that materials of combining those materials we'll see how diodes will form and how transistors will form and how the electronic characters will electric or electron characters will change with respect to this kind of material doping and coupling of the various types of materials. This is what the summary of today's session. Any questions? Also, I'm just putting my number in this chat box. If you guys have any questions, you can contact me either in a WhatsApp or a call. Mostly, I prefer WhatsApp messaging because uh, timings may vary. We might have different meetings and all. Yeah, I sent my number. If you have any questions or if you have any doubts, you can obviously ping me in the WhatsApp. I hope I cleared all queries if you have anything. If not, like we'll wind up the session. And I hope you remembered the question which I asked. So electrons ఎన్ని ఉంటాయో protons కూడా అన్నే ఉంటాయి. As we know, same charges will get attract, but electrons నెగటివ్ చార్జ్ ఉండి సెంటర్ లో కూడా అన్ని ప్రోటాన్ చార్జెస్ ఉండడం ఉన్నప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఎందుకు సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ కి అట్రాక్ట్ అవ్వవు? హౌ దే విల్ గెట్ టెండెన్సీ టు రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్? It might be a Niels Bohr theorem, it might be a new quantum physics where you will see in a p-type the revolution will happen like this. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా సెంటర్ లో డిపాజిట్ అవ్వకుండా హౌ దే విల్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్టీ టు రివాల్వ్ is what my question which I asked you all to find out. Okay, yeah. And